want to commend all the facilitation and the facilitators who are going to take us through all the sessions. So my Father, Jehovah, we pray for clarity. We pray, Jehovah, that you will open our ears, help us in whatever we are going to hear from this place. We go to thank you. Lord, we thank you. Bless you, we exalt you, in Jesus' mighty name I pray. Amen. The training which we have here is supported by the World Bank through the its branch known as SIWA. And the objective today is to equip women. And those are now we call the mothers, and mostly women and then girls, with skills on water for environmental sustainability. So with a focus on flood and drought. We know every day wherever we live, whether you live in all areas, even in the cities, wherever, the most important thing which people also look for is water. And water is the major, one of the utilities which people look for. Maybe water and then maybe light. But the people affected so much with the lack of water, what when you have inadequate water in wherever there are places where they live, are women. So that is why this support given by the World Bank through the Nile Basin Discourse, which is based in Entebbe, but it comes to the Kenya Nile Discourse with the branch which we have here, it is mostly to see how women can be equipped with the information, or equipped with training, how they can also try to see what they can do during the drought season when there's a lot of water which destroy their homes and whatever. And then at the same time during the drought, we also have the same problems. And these things mostly affect women, and then maybe to that extent girls. So these women are drawn from which regions? And also probably tell us if the training you're conducting today also includes knowledge on how to harvest grain. It is. First we brought these men members who are now training here. We picked them from all the focal points. The Kenya Nile Discourse Forum is divided into focal points, from focal point 1 up to focal point 6. So the focal point strategies from we were talking of Mount Elgon all the way up to Kuria, that is in Kuria sub-district at the Kenya-Tanzania border. And down this side of around the Sio, we also have the Sio port, where we also have members coming from this place that is in Busia County. So these women, they picked up from all those areas. Up to this side, it goes up to Narok. Up to these people also, most of them come to Fiora, we got the Mau forest. This is within Nakuru County. They have come today, they are going to have this training. And more so when you mention also, you maybe say something to do with even water harvesting. That's another major thing. Like now, when I was training during the opening, I was informing them that during the time when you are going, you see a lot of rainwater, drought. If you could even have some water tanks, which maybe also need some resources in your homes, you will even harvest water and store those water in your home. So during the drought season, you can still have drinking water coming from those tanks. And that is what we need also to emphasize to them about the water. About the water harvesting. You've been having a lot of programs going on. This is not just a training. We're now able to bring them together to when you come. But normally when you have so many other programs, we come together with even also men. Like yesterday, I've just come from a place called Moding at a location known as Mumbai, where we have the Sio Malaba Malakisi transboundary project. The Sio Malaba is under the Nile Basin Initiative, under the branch known as Nile Equatorial Lakes Subsidiary Action Program. So they are building that program. So that is where we also go with all our members. They all learn other things, they see what's happening, they also contribute and what they can also benefit from those kind of projects. So when, apart from the training now we're having, we all also that program going on in those rural areas. But we are joined with those NELSAP, we call it NELSAP in short,
And the other side, we have been in Bomet, where we met at a place known as Mulot. There we have the Mara River Basin. Mara River Basin brings the two countries, Kenya and Tanzania. But this one of the one of Siomala Malakisi brings Kenya and Uganda together. Those are some of the programs we also roll out, and we join the Nile people when we take, because the most important person or the target is the people. And these are the people, these are now the stakeholders. The stakeholders, they are members of the Kenya Nile Discourse. Right now in this meeting, we invited 30 in number, and this 30, they are spread in all the places where we have mentioned, where the focal points are covered, where the Nile Basin is working. So when they go back, they can now even spread the gospel in the places where they are working, the places where they have got their groups, and even their families. Ni mambo ya peace, sustainability. Wakati mimea ifanye kule nyumbani siya vizuri. Wakati mahindi inakauka kwa shamba. Nani anaumia? Mama. Unakuta mahindi wakati inamea kitambo ifika hapa, inafika hapa inaanza kuoza. Kwa sababu maji hakuna kwa. So ni mambo mengi ambayo tunajaribu tuongee. Ndio tunataka kuangalia hata mambo ya flood kidogo. Mtendele flood na drought situation, lakini ya muhimu water for environmental stability. Alafu siku hizi naongea mambo ya climate resilience, mambo ya climate change. Nchi inabadilika. Zamani tulipoishi upande wa Rift Valley, wale wanatoka Nandi County, tulikuwa tunalima mahindi mara 2 kwa mwaka. Mwezi wa 4 mpaka wa 8, alafu ilikuwa ni mara moja. Nandi bado ni mara moja kwa sababu mvua ni mingi. Inalimwa, inapandwa mwezi wa 3 hapo na inavunwa mwezi wa 8. Alafu jioni hapo mwezi wa 11 ilikuwa wanalima kidogo. Lakini ukija upande wa Siaya, walijua kwamba mvua inakuja mwezi wa 3. Alafu wanapanda mahindi. Alafu inavunwa mwezi wa 8. Alafu mwezi wa 9 wanapanda ile inaitwa second planting. Lakini siku hizi ni hivyo kweli? Inabadilika. Kuonyesha kwamba watu wakiwa nyumbani hawawezi panga kwa kazi yao vile walikuwa wanapanga zamani. Kwa sababu ya hewa imefanya nini? Imebadilika. Ujui mvua itanyesha wakati gani? You don't know when the rain will come. Ambapo tutaongea juu yake hapa. Na hata ikinyesha, inanyesha nini? Ndio unaona mambo ya fulani inakuja hapa. Ikinyesha nyingi, nyumba inajaa. Tulisikia ile mama ya alikuwa anasema serikali saidia. Kwa sababu ya fulani. Si mama alikuwa analia. Hata yajui bwana ameenda wapi, amefukuzwa na mali, sijui hata kupa juu imeenda wapi, alikuwa analia. So hiyo mambo ya fulani ambayo inaletwa inasumbua kina mama nyumbani. Inafaa tuwashughulikie pamoja. Hayo ndio mambo ambayo tunafanya tukija. Hizi shida ambazo hatuwezi maliza yote, lakini tukitoka hapa kama members wa Nile Basin Discourse Forum Kenyan chapter, tuseme ya kwamba kama kina mama tungependa tushughulikie mambo kama haya. Nafikiri hapa inaeleweka. Na kama tutafanya hiyo, dunia ndio tunaishi, najua iko pale. Hii jua ambayo inatoka kwa Mungu anatupatia inakuja katika ulimwengu. Lakini kazi ambayo tunafanya hapa duniani inaharibu mazingira. Tunalima mbaya, tunachoma mashamba, na hiyo joto inakuwa nyingi, magonjwa inaongezeka kama mosquito, mlisema hapa magonjwa mbalimbali. Joto ikiwa nyingi, maji pia inakuwa mingi, wakati inanyesha tunakuwa na flooding nyingi. Tena joto ikiwa nyingi zaidi, mimea kwa shamba pia inafanya nini? Inaharibika. Maji kwa mtoni pia inafanya nini? Inaisha. Kwa sababu sasa tunafaa tuangalie kama kina mama pamoja na wazee ni wapi. Tuangalie ni kazi gani ambayo tunafanya mahali tumetoka in those clusters ambayo inafanya mazingira yanakuwa mbaya. Na wewe kama mama utacontribute kwa njia gani? What will you do? Utasema nini? In each cluster where we are coming from, tuko na makamiti ya kina mama. Tuko na Warma, tuko na Rua, water users. Tuko na hizi mashirika za NEMA, tuko na watu wa forest. Hebu jiulize, hizi mikakati ziko nyingi. Wewe kama mama, sauti yako inafika pale kweli? Your issues ambayo inakusumbua kule Siaya, ambayo inakusumbua Bomet, ambayo inakusumbua kule Kindu Bay. That committee, huyo ofisa ambaye anakaa hapo, huyo ofisa wa serikali. Mambo yako kama mwenye naishi hapo inafikaje pale? Ili ripoti yako ifike pale.
hii kazi ambayo inatoa greenhouse gases inaharibu mazingira. Hayo ni mambo ambayo tungependa tuongee juu yake. Tumeongea mambo ya floods, drought, mimea haifanyi vizuri. Tumeongea mambo ya changes in distribution. Hujui mvua itanyesha wakati gani? Saa ingine ikinyesha inanyesha kwa wingi kabisa. When there's rain, it's too much. Ambayo ikinyesha kidogo, kila mahali na flood. Na hii vitu ilikuwa ifanyiki zamani. Wale ambao wanaishi upande wa Nzoia, wakati mvua inanyesha, upande wa Budalangi, fulani inafanya nini? Inafanyika. Wale wanaishi Ahero namna hiyo. So those problems zinafanyika. Sea level ina rise. Water shortage for drinking, hata maji ya kunywa hakuna. Unaona sasa hivi tuko hapa, kila mtu anatafuta hii maji. Zamani tulikuwa na hii kweli? Unaenda tu kuwataka unafanya nini? Lakini siku hizi kila mtu anataka hii. Ukiona hii ni dalili ya kwamba kuna shortage for drinking water pamoja na crops. Zamani nilipokuwa mdogo naenda tu kwa mto nachota maji na mkono nafanya nini na kunywa. Lakini sasa hivi huwezi. Na hata sasa hivi tuko hapa hoteli Kisumu. Huwezi enda kwa tap. Kila mtu anatafuta nini? Hii ni indicator ya kwamba kuna ukosefu wa maji. Alafu swali ambayo inafaa ujiulize, wangapi wataaford hii maji kila siku kwa nyumbani? Few. Very few. So how do we take care of the interest? Sisi kama akina mama, how can we control water sources ili hao pia wapate maji safi ya kunywa nyumbani? Hii tutakunywa hapa leo, lakini kesho narudi nyumbani. Utapata hii? So what do we do after? Hayo ni maswali ambayo inafaa tujiulize. Food, chakula. Chakula inategemea maji. Kama maji hakuna, tutapata chakula wapi? Tutaenda ishi Somalia ama Sudan? Tutaambia watu wa refugees watulete chakula hapa Kisumu ama wapeleke Bomet? La. Wataweza? La. So what do we do? Na kila wakati, unajua hii leo tutaanzalia tu kidogo tu. Leo tumefurahi sana kwa sababu tumesimamiwa na Kenya Nile Basin Discourse Forum umetuleta hapa. Na wamesimamiwa na World Bank. Lakini sisi kama watu wa nyumbani kwa hii region kuanzia kule Bungoma mpaka Kisii mpaka Bomet mpaka Nile, ni siku gani tunaweza kaa namna hii kivyetu tu bila kusumbua chema na kuja sumbukana kutembea tuite? Ni siku gani mwenzetu kutoka Busia ama kutoka Bungoma ama kutoka Kisii ama kutoka Nyamira atasema ya kwamba leo nimeleta mkutano kujini tuongee mambo yetu? Hiyo ni shida moja ambayo inafaa tuangalie. Tusingoje tuitwe. Tukingoja tunaitwa kila wakati, hakuna wakati tutatengeneza kitu yetu hata moja. Kwa sababu tutangoja ni siku gani sekretari ataita mkutano Kisumu, twende. Siku gani watatuita Bomet, twende. Na hii hatushughuliki. Na hii mambo inaendelea kwamba so we don't want to be sitting. That's why as women within the cluster ya Kenya inafaa tukae pamoja tuangalie shida ambayo tuko nayo. Tuliongea mambo ya health. Mimea pamoja na minyana pamoja na binadamu, magonjwa inaongezeka na inazidi kwa wingi. Mazingira inaharibika, ecosystem ambayo tunaangalia. So ukiangalia Nile Basin Discourse Forum, this is how we are here. Sio kwa Wakenya peke yake. Ukisikia Nile Basin ni hiyo region ambayo tunaongea juu yake. So we are only representing Kenyan chapter. Kenya tu ni mali kidogo ambayo unaangalia. Hii maji ambayo inatoka River Nile hapa inatokea Uganda, ingawaje Kenya pia hiyo Lake Victoria inaingia ndani yake. Hiyo maji inaenda mpaka inafika huko Cairo, Nile. Hii region ndio Nile Basin. Hii unasikia Nile Basin yote. Na hao wote wanategemea hii maji kutoka Lake Victoria na zingine pia inatoka Ethiopia kidogo. Tukiharibu maji, hawa wote mifugo ambayo hii chakula yote inalimwa hapa haitakuwepo. Hii mifugo inaishi hapa yote haitakuwepo. Na kama hatujaenda mbali, tuangalie kwetu hapa Kenya kwanza tunafanya nini. Ndio tuliambiwa inafaa tuangalie hii section ya Nile Basin. Ni sehemu ya muhimu zaidi ambayo tunapoiangalia. Kuna mitoni mbalimbali. Hii sehemu ambao wanaona watu wanalima mashamba mengi zaidi. Kuanzia Kenya hapa Uganda, kienda mpaka huko Sudan, hii sehemu yote Nile Basin yote mpaka huko juu. Lakini naanzia hapa kwetu. Hapa ni Nile. Hiyo sehemu ni ya muhimu zaidi. Hiyo sehemu ambao you see is indicated there, it supports millions of people. Inatoa chakula kwa wingi. Hapo ndio tuko na mifugo mingi. Lakini kama
tusipoweka mikakati mzuri, if you don't have put proper management systems in place, hiyo maisha yote itangamia pamoja na nchi. So that's the basis we are talking about. So we are part of it. Tusikia chairman akisema kwamba tuko na nchi 10 na tunaona hizo nchi zote ziko hapa. Na kila nchi iko na chapter yake. Na alisema kwamba sio sisi peke yetu, au wote mpaka kule juu wamekutana, vile tunakutana siku ya leo. Kenya pia leo tunakutana hapa chini hapo mahali daktari anaanza. Rwanda wamekutana, Secretary of Hope wamekutana, Secretary Uganda, Yes. Sudan, Yeah. Ethiopia, Egypt, hao wote wamekutana. Na kuna vitu wamesema. Na pia leo wameweka masikio, wanataka kusikia kwamba wamama kutoka Kenya pia wanasema ni ambao inafaa tuhakikisha kwamba sehemu hiyo inatunzwa sawa sawa. Hiyo sehemu kuna kazi nyingi ambayo inafanyika. Hii tu ni example ya round inaanza pia. Mazingira isipotunzwa vizuri, mchanga inaenda. Hiyo mchanga inaenda kwa mtoni, inachafua maji. Hiyo mchanga ikitoka kwa shamba yako, ukipanda mahindi hakuna. So what can we do as members of these clusters? Ukienda pale hapa ni hapa Kisumu, tunaitwa Wakezi community members, hata well in the village. Hizi wells zinakauka. Mahali kwa tunapata maji, ukienda kutafuta maji leo unakuta hakuna na ukichota maji ukiangalia huwezi tamani hizi shida zinafanyika. That's why we are looking at, kwa sababu maisha yote is around water. Manyumba wakati mvua inanyesha kwa wingi, unaona vile inabomoka. House damaged by floods. Ataiona vile hapa karibu. Nyumba umejenga vizuri, lakini ukiangalia upande wa chini maji inalipa. Na zamani hii kuwepo, na ukisikia inaharibika kuna kitu kimefanyika vibaya. Na mama tutasumbukana kutengeneza hiyo kazi. So what must we do to help this woman? What must we do? Angalia mashamba pale. Shamba mchanga imepelekwa yote. Tutalima wapi? So ukisikia water and environmental sustainability ni jukumu letu kuangalia hiyo. Tukiachia wengine hawatawezi, kwa sababu sisi tuko nyumbani. We know what is needed, we know what should be done, we know what can be prioritized. So it's not just meeting and discussing. Ni kufikiria, kukaa, kuchangia, na tukitoka hapa tunakuwa na jawabu. Tunakuwa na jawabu. Mambo kama haya yanafanyika, mambo ya fulani. Tufanye nini mambo kama haya? Alafu hizi nchi ambayo tumeona kwa ile map, hizi nchi yote in fact there are 11. Ngoja ile ambayo ni 10, kuna moja nafikiri ametoka. Yeah. Zimebaki 10. Yes. Eritrea imetoka number 4. Sasa hiyo number 4 tutatoa. Tumebaki na nchi 10. Hawa wote wanashughulikia. Sijui kama mwalimu, they are officially out but they have been dormant. They have been okay. Yes. They have been dormant. They have been dormant. So tusiwatoe kabla hawajatoweka. Walikuwa tu wanaitwa observers. Observers. Yeah. Hawashughulikii mambo sana. Sasa hizi nchi yote kiwekwa pamoja is estimated to be a land area of 3.2 million kilometers square. Ni nchi kubwa sana. So we as Kenyans ambaye tuko hapo number 6, we are always contributing. Chenye tunafanya hapa inachangia mambo ambayo inafanyika hapa. So hiyo sehemu, why are we here today? Nile Basin was estimated to be 487 million home. A home to more than 257 million people, or 20% of the population of the African continent. Nile Basin home peke yake imebeba watu zaidi ya 487 million. Hiyo ni watu ambao wanaishi katika hiyo sehemu. Hiyo ilikuwa by 2016. By 2016. Lakini sasa imefanya nini? Imeongezeka. Na bado inazidi kufanya nini? Kuongezeka. So ujiulize, kama inazidi kuongezeka, what must we do? Mashida pia inafanya nini? Inazidi kuongezeka. It is expected to increase to 352 million by 2030. 2030 sio mbali, ni miaka ngapi imebaki? Imebaki kidogo. 9. 9 imefika. So what are we going to do? Basi nafaa tujiulize hayo maswali. Na si hapo peke yake, hata wewe ujiulize, mwenye anatoka Bondo, watu wanaongezeka. Mwenye anataka Bomet, watu wanaongezeka. Mwenye anatoka Malakisi upande ule, watu wanafanya nini? Wanaongezeka.
mashamba inapungua, maji ni shida, inafaa tufanye. So tunapoongea mambo haya yote inafaa tuyatilie maanani. Alafu cha muhimu sana ambayo ningependa pia tuongezee, kazi yote ambayo binadamu anafanya is connected with what? Water. Kama hakuna maji hakuna maisha. Ukiangalia hiyo list yote, maji ni kila kitu hapo. Maji is used for growing food. Kama hakuna maji hatutakuwa na chakula. Kama hakuna maji, basic hygiene, hautaoga, hautaishi. Part of hygiene pia ni kukunywa hii maji. So if there is no water, there will be no basic hygiene. Kuanzia hapa kwa hoteli peke yake, anzia nyumba, watoto paka waoge, paka uoshe nguo. Na hiyo maji unatoa wapi ujiulize? That's why we are here. Equity. Gender roles. Tunapofanya haya yote, let us look at our roles. Tuseme hii kazi ni ya mama ama ni ya wazee peke yake. Tuangalie ability yetu ya kufanyisha hiyo kazi. Tuangalie needs. Usifanye kitu ambayo haina need. Fanya kitu kama kuna sababu ambayo unaifanya. Decision making. Let us be involved in decision making. Usipokuwa involved in decision making, hakuna mtu atakuamulia hii mambo, atakuamulia atifanya hii ama fanya ile. Mpaka ujue you make decision vile tulisema siku ya kwanza ndio hii kazi itafanyika. Decision making. Tumeongea mambo ya empowerment. To empower watu kwa hii mambo ambayo tumeongea. If we just write them and tuweke kama mchezo itafanyika. The aspect of visibility. At all levels, as agents, tuonekane tuwe mbele, tusikae nyuma, tusinyamaze. Ukisikia kitu, tembea mbele and active. Be participate in all these things. Usiachie wengine as beneficiaries. Na uone faida ambayo inafanyia hii kazi. Tunamalizia green jobs, alafu ile tabaki tutamaliza baadaye. And will therefore have an instantaneous impact on women and their quality of life. Mazingira yanabadilika, inafaa tuchukue jukumu kama hili. Women are amongst the poorest of the world. Wamama ndio watu maskini kabisa. And are recognized jointly of the most vulnerable. Women are vulnerable in the face of environmental degradation and climate change. Hii tulisema jana na juzi. Different research identified that worldwide there are strong gender gaps. Hizi gaps tunasema hapa, they are all over the world. Hii mambo mashida ambayo tuko hapa, they are everywhere. In access to resources, women don't access resources the way men are accessing. Sasa hizi resources ambazo tuko nazo hapa, tuangalie how to access them. And income generating opportunities. And in decision making positions, wako chini pia. Both at local and national levels. Also in access to education and human development. Wamama hawapewi the same access to education. Ndio maana tunaongea hizi maneno. How do we bridge the gap? You in affect gap. Then those inequalities, hiyo ndio nimesema hapo juu. Ina exclude women from the short and long term bank benefits that the green economy can provide. Hii mambo ambayo tunasoma hapa yote, wamama tutapata faida tusipoongea juu yake. Last year there was a conference in Kisumu ya green what? All the counties in the Lake Basin walikuja, all the governors. Green economy walikuwa hapa Kisumu. Ujiulize wamama ngapi walikuwa huko? Were they excluded? Hiyo mpaka tuangalie. Alafu worldwide ulimwengu mzima, women have less access than men to resources. That might enhance their capacity to adapt. Hii mambo tunaongea hapa, wanaume wakianza kufanya watafanya. Lakini wamama wakianza kutengeneza itakuwa ni shida kwa sababu pesa nini? Hiyo pesa tutaipata wapi? So that's another thing we need to start thinking again. They need less access to land, credit, agricultural. Hii vitu yote ambayo tumesema wamama wana nafasi. Hiyo ni gap ambayo tulisema iko hapa. Except particularly for the overwhelming majority of women working with the informal sector and in small enterprises, they are lacking capital,
hawapati loan, nimeongea mambo ya majiko wataanza. So those are some of the things wamama shida ambayo wako nazo. Green jobs sana sana for smallholder, wakulima wadogo, mambo ya waste management plan can cause greater inequality. Hizo vitu ziko hapa. Ingawaje tunasema tutafanya kazi nzuri, tujue hizi shida pia sasa utazipata uzisome pole baadaye ujue bado tuko na shida. Agriculture is the largest employer with over 1 billion workers, including an oversized number of poor rural workers, ambao most of them ni wamama. Hiyo mashamba yote unasikia iko hapa Kenya, 80% ndio wanafanya kazi kwa hizo mashamba ni wamama. My name is Jennifer Ilanyi. I come from Focal Point 2. I'm a board member of KNDF. I represent Major Floma Integrated Group. Okay, I'm Mary Chieng from Sia County, residing in Bondo Sub-County. So I represent a group called SWABO, Scientific Animation Without Borders. I'm Nigide Lena from Busia County, representing Busia Civil Society Network. My name is Maggie Ochieng. I come from Vocal Point number 6 within the setup of KNDF. I'm attending this workshop for the first time and I've just really learned a lot. My name is Rosaline Shikumo. My organization is MASA, based in Kakamega, and I'm very grateful to this meeting because I've gotten an insight into what my role is as a woman in water sustainability and climate resilience. I have known that we have what we call green jobs, but I'm sad to learn that in our country or in Africa, we have not embraced green jobs. So maybe I call upon the educationists, those who plan, so that we may have faculties at the higher training institutions or at the higher institutions of learning which embrace green jobs, so that our youths are exposed and they come and work so that we can together save our globe. Thank you. Driver, tia moto,
Driver, driver, tia moto. Driver, driver, tia moto. Driver, driver, tia na ukisikia hii na sana kuna reshe yenye tunaongeza, alafu tuone kama inaingia vizuri. Sasa hii yenye iko hapa hii already imekuwa mixed na sana. Sasa ikisha mixiwa hivi, tunachukua jembe, unaanza kuimix. Hii already walisha katakata na jembe, ndio sababu naona sandi iko ndani. Tukisha mix na jembe, tunafunika for 3 days. Na iwe maji imeingia ndani tena vizuri. Huwezi chukua tu sanda na clay na una mix na unawacha. Lazima unyunyishe maji ikuwe wet. Tukishafunika baada ya siku 3 inakuwa ready kuifanya kneading, kukanyaga. Ndio sasa ziingiane vizuri. Tukisha kanyaga sasa tunaenda kufanya kitu yenye inaitwa sorting. Sorting hiyo ni kushika, usikie kama iko mawe ndani, unatoa. Ukipata miti, unatoa. Takataka yote iko hapo ndani, unatoa ili baki tu leo na hiyo sanda na iwe imechanganyikana vizuri. Ukipata mawe unatoa, sababu ukimold na hiyo mawe ndani ama miti ndani, wakati itaingia huko kwa kiln, moto ikishakuwa lina ikishapata moto kabisa, mahali iko miti inaungua, inabaki na shimo. Mahali iko na mawe inapasuka, inakuwa rejected. Na ile ilikuwa na miti inakuwa na shimo, kasa makiangalia anasema hii sio mzuri. Sasa lazima tufanye hii kazi kabisa mpaka tutoe kila kitu ndani. Sasa tukishatoka hapa tunaenda kwa mold. Tukitoka kwa sorting. Hii ni kneading. Tukitoka kwa sorting, sasa inaenda direct kwa mold. Sasa kwa mold, kutoka kneading, yeah, inaenda molding. Sorting tena. Yeah. Nilinunua hii udongo, mkajenga hizi structures ama mlipewa? Asante. Hii Kenya ilianza 1984. Na 1996 ndio tulianza mambo ya hii majiko. Na semeji yangu mkubwa ndiye alipewa sisi hapa. Na hii boma ilikuwa na bibi 5. Na bibi 5 moja ndiye hakusha. Waine walisha. Na wameshapiga boma. Hakuna shida. Bado tunakula hapo. Hakuna shida. Huyu msemeji yangu alipewa tu sisi tukule hapo. Kama Kingo aliingia na hii mambo ya jiko. Inherited. Yeah. Ancestral land. Sasa jinsi mnavyoendelea, mnaonelea mtanunua hii udongo juu unajua vile mnazaana, watoto wengine wa nyuma watasema maybe moja atakuja tu aseme anataka title deed ya hii. Na hii ilikuwa ya babu yake. Sasa anataka hapo, mtafanyaje? Tunaongea na hawa watapewa sisi kidogo kwa maana hii
ndio majani yetu hapa, miwa nini hapa ndio tunakula. Tutaongea na hawa watasaidia, but hawajakuwa na shida all those years tunakula hapa. Ancestral. Sasa maswali yangu ni treasurer na songa. Tunaona kama sahii, tunaona kama iko imepangwa. Kana mipango mzuri. Na umesema itawakishwa moto. Amalize 10 hours. Na hiyo moshi unaona kama hakuna shida ama inaweza kuumisha mtu? Hiyo moshi haidhuru mtu kwa sababu tunaona kama unawakisha kuni ndani ya nyumba na moshi inasakileta hapo tu ndani. Lakini hapa naona hiyo kitu iko hapo. Sasa wakati moshi inatoka, inatoka. Hata wewe mwenyewe uko hapo haiwezi kukuumiza. Karibu tu uone. Naenda hapa. But kuni imekauka, si moshi sana. Hata kuni mbichi, naona vile imekauka. Okay, swali lingine ningependa kujua, alafu nataka kuuliza pia. Hii kazi mlianza zamani 1996 84. Nasikia mmefunza watu wengine sijui nchi zingine. Unaweza kuambia kidogo tu umeenda wapi na watu ambao umewafunza? Tumezoea wanaoka Kenya, Malawi, Somali, Uganda, hata Marathwet, hata wapi tumefundisha. Sasa sisi hapa peke yake? Si hapa peke yake. Sisi ndio mother group yao. Hata sasa hivi wengine ulitoka wapi? Last month tulikuwa mahali naitwa Bomet, Siongiroi. Siongiroi. Yeah. Siongiroi. Wanataka hao wajue hii kazi si tunakaa tu hapa peke yake. Hapa tunafanya na pia hii tunafanya. Alafu kuna wakati niliona machikwenu kwa supermarket. Sijui ilikuwa namna gani. Walikuwa so Nairobi. Nairobi. Juzi hapo. Niliona hapa supermarket nyingine hapa kwa Nile zamani. Nilienda nikaona sijui hapo mnapanga namna gani. Sasa hapo kuna wenye wanakuja kununua liners hapa na wanaenda kubadilisha nao pia wanauza. Watu mbeleni tulikuwa napeleka Ukwala. Ukwala supermarket. Ukwala supermarket, watu wa Ukwala walikuwa wanachukua kidogo na wanalipa after 10 days. Sasa hata mama wamesema hii kidogo hii na wanalipa after 10 days tuliwacha. Tafadhali inaenda haraka. Niko na swali moja. Mnajiita Keyo. Keyo pottery weaving. So what does the word Keyo stands for? Inamaanisha nini? Hii miti Keyo. Miti ngumu. Hata ukichukua makaa yake haishi kwa jiko. Ndio mlianza nayo kidogo. Okay. Anza kukaa ndani ya nini? Ndani ya mti. Nimesikia wakisema kwamba mtu akisema aliona jiko kwa supermarket mahali, nimesema kwamba wao huwa wanakuja kuchukua kununua hapa alafu wanamalizia na wanapeleka maybe huko. Na mwalimu alisema zimewekwa lebo ya Keyo. Sasa si ni kama nyinyi mkienda huko mseme ni bidhaa yetu mmechukua. Hapa wacha nikujibu, asante. Tuko na customers wengi. Sasa kama hii line zimesimama zote ziko na lebo ya Keyo Sasa kila town, Bungoma hapa, Kitale hapa, Mombasa, Nairobi. Sasa vile wanachukuanga hivi, wengine wanasema nimesikia mtu anauliza jiko ya makaa ile inakaa kama mtungi. Mko na hiyo liners na sisi tuna produce tupate nini? Pesa. Sasa tunawauzia. So ni label yenyu. Zinatoka hapa wanachukua zikiwa label. Hizo zote ziko na label. Leo imepangwa liners ya kisasa 200. Na unajua liners tukipanga lazima uweke liners hii ya KCJ ya kufunika iwezi tengenezeka bila hizi. Sasa tunaongeza hiyo kama pieces 200 ndio ifunike vizuri. Sasa ikishachomwa
Leo si ataweka moto jioni. Akiweka moto atachoma muda ya masaa 10 kwa sababu hii kilni ni kubwa. Saa ingine iende mpaka hata saa 2 kesho asubuhi. Halafu ikisha iva anawacha. Inapoa. Kisha poa hiyo kesho yote itakaa tu bila kufunguliwa. Halafu the other day siku ya pili ndio sasa inatolewa iwekwe chini kama imeshapoa. Na akifanya hiyo kazi analipwa 2,000. Mwenye anafanya hiyo kazi. Yeah. Sababu ni kazi yenye anafanya leo, tena atafanya usiku, tena siku ya 3 tena atasubiri. Na wamama ndio wanafanya ama wazee pia ama wote? Wazee wanapanga. Sisi wamama tunaweza kuchoma, lakini kupanga hiyo mpanga huko juu vijana wanatupandia. Unaona kama mimi sasa nimekuwa mkubwa. Nikipanda hapo juu nikiteleza mguu inakuja. Sasa tunasaidiana na vijana. Okay. Na ile mambo pia tunaangalia jinsi ya kutunza mazingira. Tunataka tujue mahali tunatoa mchanga, si huko mazingira inaharibiwa tena. Hii mchanga tukitoa hapa wakati atachoma, unaona hapa ilishachimbwa. Hiyo yenye itakuwa amemaliza kuchoma, tunarudisha kwa shimo. Inakaa tena baada ya mwaka moja, hiyo mchanga imerudi tena imekuwa mzuri, tena tutachimba tutengeneze nayo hapo. Yeah. Na kitu gani tena mnafanya ambao mnapata oda kutoka Mombasa wapi na wengine wapati? Sio wengine wapati, wengine pia wanapata. Kama hapa kwa area kuna wamama hapa chini wengi wanatengeneza hii kazi. Sio sisi pekee. Vile mnafanya. Vile tunafanya. Customers wako. Sasa ni bidii yako. Bidii yako kabisa. Ukiweka bidii utaona uzuri yake. Yeah. Sasa wengi wao wanapenda hapa Keyo kwa sababu ya quality. Hii kilni ukichoma liners hapo ndani, unaona vile imetoka smart. Na ukienda Kitotoni huko nje, utapata upande mwingine ni nyeusi, upande mwingine ni red. Sasa inakuwa kala moja. Yeah. Na hapa inakuwa kala moja. Sasa hapa kwetu wanapenda sababu ya quality. They are well baked. They are well baked. Well baked. Hiyo ni siri moja. Alafu siri nyingine ambayo ningependa pia tujue ni kitu gani ambayo nafanya mnakaa pamoja for a longer time. Unajua vikundi vingi kianzishwa huwa inaharibika. Na mimi naona KO inasikia kila wakati, nilianza kuona huyu zamani. Na wengine pia wako hapo niliwajua. Unaona kama mimi sasa niliingia kwa niaba ya mama yangu, mama mkwe, ndio walikuwa na benta. Kuna wakati alikuwa chair lady ndio akawachia benta. Sasa kazi yenye wamama wanafanya hapa, unaweka udongo yako. Na nikiona benta sasa amefunga hiyo liners, sio ataenda kupata pesa. Sasa inapea mimi bidii, mimi pia niende nichukue pesa kwa table banking, nimwage udongo, nifanye kazi. Na saa zile nimepata pesa hapa, hata nyumbani kwangu kuna furaha. Na ile wanaweka ati tufanye kwa group kitu moja, ati ndio iuswe ndio watu wagawane, ndio inafanya group inaanguka.